everybody who is watching this video. My name is Olenjolai TAYAI from the beautiful, fantastic, unique country that's called the Tanzania. I would like to welcome you into our official YouTube channel that's called the Tanzania Online O-Level Secondary Schools. All stand with these abbreviations of ordinary level secondary schools in square bracket Olenjolai. In this official YouTube channel that we are training or we are solving particular problems that O-level students or ordinary secondary school students facing during the time of learning. So I have been studying the ordinary level myself. I faced many challenges, and even my friends have faced many challenges, especially for the scientific and mathematics subject. So in this channel, I'll teach you basic mathematics from 1, from 2, from 3, from 4, and also I'll teach you basic chemistry from 1, from 2, from 3, from 4, and also I'll teach you basic physics from 1, from 2, from 3 to from 4. So stay tuned. Make sure that you subscribe onto our channels. You have to make sure that number 1, subscribe onto our YouTube channel. Number 2, share this material with your colleagues. Number 3, then I insist you again that to make sure that you read the descriptions, okay, below this video to get more details concerning about this program. So concerning about what's going on and even some other official YouTube channel. So make sure that you read the descriptions. Number 4, you can ask your questions on the comment sections below here. So in the comment section, you can use it to ask questions about what I've been teaching. So for the Form 1, all the 3 subjects of Form 1 I'll be teaching by using 2 languages, English and Swahili language, because these programs is more focused on the O-level students, and some of the O-level students they did primary educations in Swahili, while some of them studied in English medium. So we want to do a transitions for those who have been doing primary educations in Swahili to be comfortable learning, speaking, spoken, written. Written, yes, they have been doing in primary school, but written English, spoken English, listening English, and even reading in English. So that's why that will be using 2 languages. However, that will use Swahili slightly or less just for descriptions of what I'll be teaching to you, okay? So make sure that you ask questions. This program is for the senior students, and I would like to welcome in departments of basic physics, and the subject of the day is physics, and then the class is for the Form 1, and the topical chapter, this is the 5th chapter in according to the syllabus of United Republic of Tanzania. That this is, I use this syllabus as a reference syllabus, but this material might be used worldwide, right? So this is the syllabus. It's the 5th chapter that the Form 1 has to learn during the learning program, okay? And then it's called Archimedes Principle and Law of Flotations. And this is session 3, Archimedes Principle. So in case that this is your first video, you may go onto this channel and even watch some other videos before you come onto this. Napenda kukaribisha ndugu mtazamaji, kama wewe ni mwanafunzi au na mwanafunzi ambaye iko katika kiwango cha kidato cha kwanza katika program hii ya kujifunza masomo ya sayansi na hisabati kwa kupitia kwa njia mtandao, ambao nina rekodi kipindi halisi na kwa kutumia kamera ambazo zina kiwango cha juu, na baada ya hapo naweka hizi video au hizi vipindi katika channel yangu ambayo inaitwa Tanzania Online O-Level Secondary Schools in square bracket Olenjolai. So kwa hiyo unaweza ukaendelea kujifunza na sisi hatua kwa hatua, na tunaahidi kabisa kwamba tuko makini na tunazingatia kila kitu ambacho tunachokufundisha. Tutatumia lugha 2 kwa Form 1, lakini kwa kidato cha 2 na cha 3 na cha 4 tutakuwa tunafundisha kutumia lugha ya Kiingereza, kwa sababu tunaamini tayari wanafunzi wetu wameshajua Kiingereza kwa kipindi hicho. Ndio maana katika kidato cha kwanza tunawapokea kwa kufundisha kwa lugha zote 2, Kiswahili, Kiingereza, kwa ajili ya kuweza kuelewa. So hakikisha pia kwamba una subscribe kwenye hii YouTube channel. Hakikisha pia kwamba unasoma descriptions chini ya kila video, na pia hakikisha pia ya kwamba una share, unawashirikisha wanafunzi wenzako wa kidato cha kwanza, cha 2, cha 3, cha 4, cha 5, cha 6,
ambao wako diploma pia, ambao wako katika ngazi ya shahada ya kwanza, stashahada, washirikishe juu ya chakula hiki au juu ya maarifa hii ambayo iko katika mtandao. Inaweza kuwafikia muda wote na mahali popote pasipo kuhitaji kuwa na uhalisia wa darasa kama darasa jinsi ambavyo lilivyo. Pia unaweza kutumia comment section kwa ajili ya kuuliza maswali au kujibu maswali ambayo wanafunzi wengine wameweza kuuliza, lakini unaweza kutumia pia kama sehemu ya kujadiliana na kushirikishana vitu mbalimbali. Nami nitajitahidi kutembelea katika comment section au comment sections ya kila video kuona maswali ambayo umeweza kuuliza. Nitajitahidi kujibu kadri ambavyo Mungu atakavyonisaidia, na kwa wale ambao siyajui, kwa sababu sijui kila kitu, manake nitajitahidi kuangalia jinsi gani navyoweza kujifunza na kukusaidia. So lengo letu katika program hii ni kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ambaye ana maono yanahitaji maarifa na ufahamu wa science pamoja na hisabati anaweza kuyafikia pasipo kuwepo na hofu yoyote na pasipo kuwepo na kikwazo kingine kikubwa kama hiki ambacho nachokuwa natatua tatizo hili. So karibu katika kipindi. So let us start our session. So we like to start with a quick review. So in lecture 1, quick review of lecture 1. So in lecture 1 to 2, I taught you basically about the concept we call the abstract. Say abstract. Okay, abstract. That's what I've been teaching you, what the meanings of abstract, how we can verify it, how happens it, who discussed it, what is going on, by the way. Okay, so that's what I've been teaching you step by step, so that the concepts of what? Of the abstract. And then afterward, after learning the concepts of abstract, then we realize that when we do an experiment, we take a body and immerse it partially or totally in a fluid, whether water or milk or honey or mercury. So if you immerse it, what we have done in one of the experiments, or we have realized that what we find, there is a loss in apparent, we call the apparent loss in weight of the body, right? That's the meanings of abstract. So what causes the weight of the body to be reduced? If you measure the weight of the body in air, it's not equal to the weight of the body when you immerse it partially or totally into the fluid. And then I left a homework for you, just a question number 1. Question number 2 was question 2 and question 3. So the question 3, let us start for correction. Kwa tufanye masaisho ya swali la 3, ndio nimeliacha katika kipindi cha 3. Linalosema hivi, alafu tuendelee na kipindi cha leo ambacho nitafundisha juu ya Archimedes principle. Okay? So let us do correction. Okay, correction, masaisho. Corrections manake masaisho of what? Of homework 2. Homework manake ni kazi, zoezi la nyumbani. Okay, homework 2. Na kuna swali ambalo niliacha, nilikuwa nasema let me write the weight. Okay, the weight of a stone, right? Uzito wa jiwe, the weight of the stone, okay, in milk, ndani ya maziwa ambayo imezamishwa, baada ya kuzamishwa katika maziwa, is what? Is 2.5 Newton, right? And then it's apparent. So it is apparent weight. Okay, apparent weight. Its apparent weight is 0.8 Newton. Find its weight. Find its weight. Okay, find its weight. Okay, find its weight in air. That's the question. Solution. So in Swahili, if we translate the question, kwamba uzito wa jiwe liliozamishwa katika maziwa ni 2.5 Newton, ndio kizio chetu, na uzito wake
na kiwango cha uzito ambacho kilichopotea baada ya kuzamishwa katika maziwa ni 0.8 Newton. Tafuta uzito wa hicho kitu wa jiwe katika nini? Hewa. Right? So if you remember that I taught you in terms of steps, the first step I told you that we do data given. Okay? Kwa unaangalia data tulizokuwa tumepewa, data given. Okay? What will be given is will be given weight of 40 of stone in milk. Okay, weight of stone in milk, this is W2 is equal to 2.5 Newton. And then weight of the stone, or apparently loss in weight, it means this you call upthrust. Upthrust of the stone, okay, this is equal to 0.8 Newton. So what's required? Uzito, weight of stone in air. And this we use to call it W1. This is required. Okay? At the first step, hiyo ni hatua kwanza. Hatua pili, the second step, so now we have to record the formula. Okay? Record the formula. Kwa tukumbuke kanuni that has been used, the formula 40 of upthrust. So the formula says that upthrust is equal to what? Is equal to weight 1 minus weight 2. Okay, so upthrust is equal to, which the apparent loss in weight is equal to weight of the body weight of the stone, right? Weight of the stone in air, which is W1 minus weight of the stone in milk. For that case, in milk, this is weight 2. So for our case, we say that upthrust, kulingana na hiyo formula, sema upthrust is equal to W1 minus W2. So tumenyimwa W1, so natakiwa tulete upthrust. Tuna njia mbili, tunaweza tukaweka thamani za weight alafu tukatafuta W1 au tuka make the subject. Kuna topic kwenye hesabu naita kidato cha pili cha ku make the subject, kwamba upthrust tumepewa it is 0.8 Newton. Okay? Haya. Weight 1 sijapewa, nimenyimwa. Toa nini? Toa weight 2 ambayo ni weight tumepewa in air, it is 2.5 Newton. Haya, tutafute hii. Kwa kupata hii ibidi tulete au tujumlishe kila upande. So 0.8 Newton plus 2.5 Newton is equal to weight 1 minus 2.5 Newton plus 2.5 Newton. Kijumlisha kwa negative hasi 2.5 Newton jumlisha 2.5 Newton itakuwa 0. Kwa 0.8 jumlisha 5 itakuwa ni 13. We keep 1, 0 plus 2 it is 2 plus 1 is 3, so 3.3 Newton. And then this is weight 1 plus 0. So it means that weight 1, this is equal to 3.3 Newton. So it means that during the question, na swali tunasema kwamba the weight of a stone in milk, weight of a stone in milk is 3.3 Newton. The weight of a stone in milk, no, the weight of the stone in air, not in milk. Thank you. Uzito wa jiwe katika hewa ni 3.3 Newton. Hilo ndio jibu. Did you try it? Ulijaribu kufanya? Angalia, je, ni sawa? Kama umepata jibu hilo hapo, hongera sana. Umefanya vizuri. Okay? So that's all about the corrections of the homework.
So as I say that the lecture or the session of the day, leo tawafundisha kuhusiana na kanuni inaitwa Archimedes principle. Okay? Archimedes principle. Okay? Archimedes principle. Say Archimedes principle. Archimedes principle. Archimedes principle. Archimedes principle. Archimedes principle. Archimedes is the name of the Greek scientist, okay, who has done a lot of experiment even before many discoveries in world of physics and world of chemistry, except mathematics was the oldest subject compared to physics. Okay, so kabla sijaanza kuwafundisha jinsi gani ya kuitamka au ya kuiandika hiyo sheria ya Archimedes, natamani kwanza kukupa maelezo mahali ambapo ilikotoka. Sikiliza kwa makini. Tukichukua kitu kwa mfano kama hii kipande cha chaki, tukazamisha kwenye maji. Kutoka kwenye kipengele cha abstract tulijifunza kabisa kwamba uzito wa hiki kitu kwenye hewa ni mkubwa kuliko uzito wa hiki kitu tukitumbukiza kwenye kimiminika. Tumezamisha kipisi chote cha chaki au tumezamisha sehemu ya chaki. Kumbuka hiyo, rejea kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, A na B. Hiyo ndo katika kipengele cha kwanza. Lakini pia baada Archimedes alivyoendelea kufanya uchunguzi wake, ambao mimi na wewe pia tunaweza tukafanya nyumbani kwa kuchukua bika au kwa kuchukua kikombe ambacho kina maji, tukazamisha jiwe, alafu tukaona. Lakini lazima tuwe na spring balance kwa ajili ya kuweza kupima nini? Can. Sababu weight tunaita ni can. Mass maana yake ndio uzito. Okay? Baada ya kuendelea kufanya uchunguzi tena, Archimedes alikuja kugundua pia kwamba si tu uzito wa kitu ndio unaokuwa unapungua ukitumbukizwa au kikitumbukizwa kwenye kimiminika au gesi, hata pia ujazo wa kile kimiminika unaongezeka. So wakati uzito wa kipande cha chaki unapungua, wakati huo huo ujazo wa maji au wa kimiminika ambacho kiko kwenye hiyo container au kwenye kikombe au kwenye pipa au kwenye tenki pia unaongezeka. Kwa hiyo uzito wa kitu kwenye maji unapungua, wakati ujazo wa maji kwenye hile eneo, hata kama ni mto au hata kama ni bwawa, unaongezeka. Hapo ndipo Archimedes alipoweza kusema kwamba hii ni kanuni. Maana ukifanya uchunguzi kwa kutumia maji kwenye kikombe, maji kwenye bakuli, maji kwenye mto, maji kwenye bwawa, maji kwenye bahari, ndio hivyo hata meli unapokuta wakati mwingine unapoenda, maana unakuta yenyewe uzito wake kwenye maji wa meli unapungua sana, lakini pia ujazo wa maji kwenye lile eneo unaongezeka. Kwa hiyo nini kinachotokea? Akasema hivi, tukizamisha hiki kipindi cha chaki, manake kinaenda kuchukua nafasi fulani ambayo kabla hiki kipande cha chaki hakijazamishwa kwenye hicho kimiminika kilichukuliwa na kimiminika halisi. Kwa wakati unapozamisha, manake hiki kinaenda kuondoa kiwango fulani cha kimiminika ambacho kilikuwepo pale. So let me state in English. So if you refer session 1 and 2, I taught you the concept of abstract. We say that if we take a piece of chalk like this one and we dip it or immerse it partially or totally in the liquid or in the fluid, for example water, milk, honey, etc., oxygen gas, carbon dioxide gas, etc. And then we say that the weight of this body, piece of chalk, is going to decrease because it wake unakwenda kupungua, right? Now, yes, so we say the weight of this piece of chalk is less. The weight of the piece of chalk in air is greater than the weight of the piece of chalk in water or in fluid. So the weight, so there is apparent loss in weight of a body, any body that is partially or totally immersed in the fluid. That's what I taught you in the concept of abstract. So when Archimedes has done many experiments in different, by using different containers of water and sources of water and using different solid particles such as stones, such as coins, such as maybe large stones, you see,
and even maybe just gallons, and even people, human beings, etc. So he finally concluded and established the principle that when we dip anything that occupies the space, right? Or when you dip a matter, right, that occupies a space in the water, whether it's going to float or it's going to sink, then what is going to happen is there is an increase in volume of of the fluid after immersing a body partially or totally. So it means there are two things which happens. Number one, when we dip a piece of chalk in water, the weight of the piece of chalk is going to decrease. Number two, also the volume of water or volume of milk of any liquid is going to increase. So while the weight is decreasing, it means of the body that decreasing, also we say the volume of the liquid or fluid is going to increase. So there are, in those two scenarios, or in those two observations, Archimedes established or stated his principle, and he called it Archimedes principle. That's all. Okay. So let me write. So he said that before we state the principle, he said that when a body is immersed partially or totally. So when a body is immersed partially or totally in a fluid, so we say that then, okay, then two things can be observed. Okay, then two things happens simultaneously. The first one, the weight of the body immersed, the weight of the body immersed decreases temporary or decreases temporary. Decreases temporary. So that's the concepts of what is temporary. Temporary, right? That's the concepts of what of abstract. And then today that we're introducing the second observation. And the second observation is this, that second observation of that experiments when you immerse bodies, the second observation is we say that totally immersed in water or container, the volumes of the water appears to increase. So we say that the volume of the fluid, okay, of the fluid, the volumes of the fluid will increase. Okay, will increase. So we say that two things happen. The weight of the body immersed decreases temporarily, and this the temporary. It means if you take the body out of the liquid, then the body will have its original weight before you immerse into the fluid. Also, the volumes of the fluid will increase temporarily, right? If we remove temporary, if we remove the body, then the weight of the fluid remain the same before we immerse the body. See? So those are the two observations that we may experience or we may observe even in our days, not only during the time of Archimedes principle. So then this manake tunasema kama tulivyosema, nimeshaelezea kwamba uzito wa kitu unapungua na pia ujazo wa
kimiminika unaongezeka. Then we continue. Then we say that this apparent means, apparent means temporary, right? Apparent increase in volume. So apparent maana yake ni ya muda mfupi, temporary. Okay? Temporary ni ya muda mfupi. Apparent increase in volume. Okay? Apparent increase in volume of water. Volume of water, okay, is a result. Nini kinachosababisha? Is a result, ni matokeo of the displacement. Is a result of the displacement. So this is the result of the displacement. Okay, displacement of some of water by the body immersed. So the apparent or temporary loss or temporary increase, not loss, increase in volume, ongezeko la muda mfupi la ujazo wa maji, right? Au kwa mfano water increase volumes of the fluid. Kumbuka fluid, I told you, fluid means that liquid plus what? Gas. Even water is a fluid, milk is a fluid. Is a result of what? Displacement. Kwa nini kinachosababisha? Maana kuna displacement of some of what? Some of fluid. Okay? Some of fluid, example water. Okay? Some of the fluid, example what? Water. By the body immersed. So some example, when a stone is immersed in the water, so we say that the volume of water increase temporary. Okay? Kwa kama jiwe likiwa limezamishwa katika maji, kwa mfano ujazo wa maji unaongezeka, right? As a result of all displacements of water, displacement of some water, as a result, kama matokeo, result of what? Of displacement of water, of some water by a body. Na kitu ndio kinaondoa hayo maji ambayo yame displaced. So if you have any question concerning about Archimedes principle, don't hesitate yourself to ask in the comment section of this video. Okay, good. So we say that, well, what we said here, we say this apparent or temporary increase in volume of fluid is a result of displacements of some of the fluid by the body immersed. Manake tunapozamisha kitu kwenye kimiminika, kwa mfano meli au boti inapokuwa inatembea kwenye maji, manake kuna ongezeko la maji katika ziwa au katika mto au katika bahari ambayo inatokana na nini? Na hayo maji kuweza kusukumwa na nini? Na hicho kitu au hiyo meli au boti ambayo imezamishwa utubu. Kwa mfano, kama tukichukua jiwe tukalitumbukiza kwenye maji, ujazo wa maji utaongezeka katika hiyo maji, labda kwenye bika au kwenye kikombe, in a cup or maybe in a tank. Maji manake kiwango, ujazo wa maji kwenye hiyo tank au kwenye hicho kikombe utaongezeka kwa muda mfupi
kama matokeo ya maji hayo kuweza kufanyaje, kusukumwa au kuweza kuondolewa kutoka kwenye nafasi yake kwa muda kulingana na kitu ambacho kimefanyaje, kimetumbukizwa. So again, Archimedes continued. The relationship, I want you to understand, not to claim. I will teach you how to understand and not to claim. The relationship between the abstract acting on a body and the weight of the liquid weight of the liquid it displaces. When partially or totally immersed in the liquid was discovered. Kwa uhusiano kati ya nguvu msukumo kuelekea juu na uzito wa maji ambao umeondolewa, displaces, when partially or totally immersed in the liquid. The liquid was discovered by the Greek scientist Archimedes. In 287 to 212 before Christ. Kwa hiyo uhusiano kati ya nguvu msukumo juu wa kitu na uzito wa kimiminika, manake the liquid, ambayo inawekwa hicho kitu kikizamishwa ambayo when partially or totally immersed in the liquid was discovered when a body is partially or totally immersed in the liquid was discovered by the Greek scientist Archimedes from 287 to 212 before Christ. Kwa hiyo ndo pointi ambayo ya msingi sana, kwamba uhusiano, the relationship between abstract, which I taught you in session 1 and session 2, and I repeated in this session 3, acting on a body, and the weight of the liquid it displaces that I taught you today in this session 3. When a body is partially or totally immersed, kitu kikiwa kimezamishwa nusu au chote in the liquid, was discovered by the Greek scientist, manake imegundulika na mwanasayansi wa Kigiriki ambaye anaitwa Archimedes. Kwa Archimedes jina la mtu, 287 to 212 BC. So this relationship has been established between the weight of the body, means between the abstract. Archimedes established the relationship between the abstract and the weight of the liquid displaced by the body immersed, that which is partially or totally immersed in the fluid, right? So whether gas or what, or liquid. So then we can have a question. Can we ask this question
as physicists. Okay? And the question is state the Archimedes principle. How do you answer this question? State Archimedes principle. Okay? State Archimedes principle. Well, it's not a difficult question. You can just answer like this. We say that we state like this, that we say Archimedes